Nunca permitas que te traten como si fueras inútil. Estilo Walter Riso cuando una persona llega a los 70 años ocurre algo curioso. Muchos, incluso con buenas intentions, comienzan a mirarla de una manera distinta. Y no la ven como el adulto fuerte, independiente y capaz que siempre ha sido, sino como alguien frágil, débil, necesitado de supervisión. Es una mirada que reduce, que minimiza, que encerra. Una mirada que puede anular tu dignidad sin que nadie lo note. Pero yo quiero que recuerdes algo fundamental. No es inútil, ni un estorbo, ni una carga. Es la suma de todas tus experiencias, aprendizajes, batallas, amores, derrotas y victorias. Y eso te da una posición de valor que nadie puede quitar. A veces, quienes te rodean empiezan a decidir por ti, a hablar en tu nombre, a organizar tu vida sin que lo pidas. Te dicen que puedes hacer y que no, como si tú ya no tuvieras capacidad de juicio, no lo cargas, no lo hagas, siéntate, yo lo hago por ti. Todo el tiempo, como si ya no tuvieras manos, como si tu pensamiento no contara. Es mensaje, aunque no lo digan directamente, se siente así, es menos que antes. Y cuando alguien te mira como menos, puede hacer dudar de tu propio valor, pero tú no es menos. Jamás lo has sido, tu existencia completa contradice esa idea, porque llega a los 70 no es volverse débil. Es haber vivido lo suficiente para reconocer lo importante, para filtrar tonterías, para saber cuando habla y cuando calla, para elegir la paz sobre la guerra y la serenidad sobre el orgullo. Eso no lo tienen los jóvenes, lo tienes tú. Nunca permitas que nadie te trate como si fueras incapaz. Si aceptas es trato, sin darte cuenta, empiezas a internalizarlo, empiezas a dudar de tu criterio, de tus habilidades, de lo que puedes hacer. Y cuando una persona duda de sí misma, y más a tu edad, se apaga lentamente, pierde brillo, pierde ganas, pierde identidad. Por eso, cuando alguien te habla, como si fueras un niño, cuando te exige obediencia, cuando quiere decidir por ti sin consultar, dile con calma pero con firmeza, yo puedo, yo entiendo, yo decido. No lo digas para pelear, sino para recordar a ti mismo tu valor. Tu vida no terminó, tu capacidad tampoco. Esta edad puedes seguir aprendiendo, opinando, trabajando, enseñando, construyendo. Quizá no a la misma velocidad, quizá no con la misma energía física, pero la mente tiene una fuerza extraordinaria cuando está consciente de su valor. Tú todavía aportas experiencia, claridad, paciencia, memoria histórica y emocional, aportas una visión que solo se obtiene con el tiempo. Y si alguien no lo ve, es su problema, no el tuyo. No digas que nadie te retira de la conversación, de la toma de decisiones, de la vida misma. No aceptes quedar en un rincón mientras otros deciden cómo debes vivir. No permitas que te quiten vos por cuidar demasiado. La protección excesiva también es una forma de violencia suave, una violencia que limita, que te encierra en una jaula de algodón. Te dicen que lo hacen por amor, pero el amor que te infantiliza no es amor, es control disfrazado. Tienes derecho a equivocar, igual que cualquier adulto. Tienes derecho a decidir, a actuar, a intentarlo. Tienes derecho a ser escuchado, a ser tomado en serio. Y si alguien intenta reducir, respira profundo, míralo a los ojos y recuerda quién es, una persona completa, con una historia enorme,
con dignidad y fuerza. No permitas que te traten como inútil, porque tú no naciste para ser reducido, naciste para ser respetado. Y respeto empieza por ti mismo. Nunca permitas que otros deciden por ti. Estilo Walter Riso a los 70 años, mucha gente empieza a cometer un error silencioso pero devastador. Intenta tomar decisiones por ti. Lo hacen con cariño, con preocupación, incluso con miedo, pero aún así es un error. Porque decidir por otra persona es quitar su libertad. Y cuando se trata de alguien que ha vivido tanto como tú, esa libertad no es negociable, es sagrada. Tú has tomado decisiones toda tu vida, decisiones buenas, decisiones difíciles, decisiones equivocadas. Has elegido caminos, trabajos, amistades, amores, cosas, proyectos. Elegiste levantar cuando caíste, elegiste seguir cuando la vida se puso dura. No llegaste a los 70 por casualidad, llegaste porque supiste decidir en los momentos clave. Por eso ahora, cuando alguien quiere asumir tus decisiones como si ya no fueras capaz de pensar, se está metiendo en un territorio que no le corresponde, tu autonomía interior. Hay personas que creen que projet significa levarte como si fueras un niño. No te preguntan si quieres algo, simplemente lo hacen. Organizan tu agenda, deciden que comidas debes tener, con quien puedes reunir, que actividades si o no deberías hacer. Te dicen que es mejor para ti, pero nunca te preguntan si es lo que tú quieres. Puede que no lo hagan con mala intención, pero la intención no cambia la consecuencia, limitar. Y tú no viniste a esta ed para que otros te limiten. Viniste para vivir más libre que nunca. Porque después de los 70 ya no tienes que complacer a nadie. Ya no tienes que cumplir expectativas ajenas. Ya no necesitas demostrar valor porque ya lo demostraste viviendo. Ahora te toca elegir desde la cama, desde tu verdad, desde tu experiencia. Cuando alguien toma decisiones por ti, no solo te quita tu libertad externa, también puede afectar tu libertad interna. Empiezas a pensar, ¿será que estoy perdiendo capacidad? ¿Será que ya no puedo confiar en mi propio criterio? ¿Será que los demás saben mejor que yo? Esos pensamientos, si los dejas entrar, pueden debilitar tu identidad. Y tu identidad es lo último que debes perder a cualquier edad, pero sobre todo después de los 70, cuando tu historia ya está llena de sentido. Tú puedes decidir, puedes tomar riesgos razonables, puedes elegir que te gusta, que no te gusta, que te hace bien y que ya no quieres permitir en tu vida. Y si te equivocas, que todos pueden equivocarse, un error no invalida tu capacidad. El derecho a equivocar es parte del derecho a ser libre. Pero que recuerdes algo, decidir no es un acto físico, es un acto mental y emocional. No importa si ya no corres como antes o si necesitas ayuda con algunas tareas. Mientras tu mente esté lucida, y tu espíritu esté despierto, tienes el derecho absoluto de gobernar tu vida. Si alguien empieza a decidir por ti sin consultarte, no te quedes callado, habla aunque sea incómodo. Di, quiero elegir yo, respeta mi opinión, mi vida sigue siendo mía. Esas palabras no son rebeldía. Son afirmación, son autocuidado, son una defensa de tu dignidad. Permitir que otros deciden por ti puede llevarte a una dependencia emocional innecesaria.
a una pérdida de seguridad, a un sentimiento de inutilidad que no te corresponde. No te lo mereces, después de tantos años construyendo tu vida, no puedes dejarla en manos de otros. Déjales ayudar, sí, pero que te ayuden sin reemplazar tu criterio. Déjales acompañar, sí, pero que te acompañen sin borrar tu autonomía. Déjales querer, sí, pero que te quieren sin imponer sabotaje. Recuerda esto, la autonomía no se negocia, se defiende. Why defenderla no es egoísmo, es salud emocional. Tienes derecho a tomar tus decisiones hasta el último día de tu vida. Nadie puede quitar es derecho sin tu consentimiento. Why si alguna vez intentan hacerlo, respira, mira a la persona a los ojos y dile, gracias por preocuparte, pero yo decido. Esa frase, dicha con tranquilidad, vale oro, te devuelve tu poder, te recuerda tu valor, te pone en el lugar que te corresponde, el de dueño absoluto de tu vida. No permitas que otros decidan por ti, tu historia no la escribe nadie más que tú, nunca permitas que minimicen tus emotions. Estilo Walter Riso, una de las injusticias emocionales más comunes que viven las personas después de los 70 años es esta. La gente empieza a creer que ya no sientes como antes. Piensan que las emociones se apagan con los años, como si el corazón tuviera fecha de vencimiento. Y eso es falso. A tu edad sientes más profundo, sientes con más conciencia, sientes desde la experiencia, no desde la impulsividad. Pero lo que sucede es que quienes te rodean, por desconocimiento o por falta de sensibilidad, intentan decir que emotions deberías tener, y calls no. Te corrigen tus sentimientos como si tuvieran autoridad emocional sobre ti. Te dicen phrases como, ya no te preocupes por eso, ya estás grande, para que te enojes por cosas así. Es normal que estés triste, ya tienes tus años, son phrases que aparentemente quieren tranquilizarte, pero en realidad te invalidan. Lo que dicen sin decirlo es, tus emotions ya no cuentan, lo que sientes no es importante, exageras, eso es una forma de silenciamiento emocional. Why tú no tienes por qué aceptarlo? A los 70 sigues siendo una persona completa, no eres unmutable, no eres una sombra, no eres una persona apagada. Tu mundo interno está vivo, respira, late, vibra. A veces con nostalgia por lo que se fue, a veces con alegría por lo que queda, a veces con esperanza por lo que aún puedes construir. No permitas que nadie minimice lo que sientes. Tus emotions no son pequeñas ni exageradas, son humanas. Piensa en algo, has pasado por más pérdidas que la mayoría, has visto a personas, será etapas, apaga días que no volverán. También has vivido momentos hermosos, intensos, difíciles, sorprendentes. Todas esas experiencias dejaron huellas. Y esas huellas le dan profundidad a lo que sientes hoy. Por eso, cuando te enojas, no es un enojo cualquiera, es un enojo lleno de significado. Cuando te entristeces, no es tristeza letra, es una tristeza que toca memorias antiguas. Cuando amas, no es un amor impulsivo, es un amor consciente, cómodo, maduro. Y cuando sientes miedo, es porque has vivido suficiente como para saber que la vida a veces duele. Tu mundo emocional es un tesoro lleno de matices, nadie tiene derecho a simplificarlo, tienes derecho a expresar tus emotions sin que los juzguen, tienes derecho a sin que te digan no los,
tienes derecho a estar triste sin que te digan super a eso. Tienes derecho a sentir ilusión sin que te digan para que, si estás grande, no eres un robot, no estás emocionalmente jubilado. Estás vivo, y sentir es parte de estar vivo. La sociedad muchas veces comete el error de asociar edad con silencio emocional. Pero yo te digo lo contrario, la edad te da permiso para sentir más libremente. A esta altura de la vida, ya no tienes que esconder tus emociones para agradar a nadie. Ya no tienes que aparentar fortaleza para encajar. Ya no tienes que tragar lágrimas para no incomodar a otros. Deja sentir, del espacio a tus emotions, nombrarlas, expresarlas, compartirlas con quienes te respetan. Y a los que no los respetan, diles con calma, mis emotions son válidas, aunque no los entiendas, respétalas. No necesitas justificar cómo te sientes. No necesitas pedir permiso para sentir. No necesitas convencer a nadie de que tus emotions tienen sentido. Simplemente tienen sentido porque tú existes. Y existes con tu historia, con tu sensibilidad, con tu memoria afectiva. Eso ya es suficiente para dar pleno valor a todo lo que brota dentro de ti. Además, sentir intensamente a esta edad es una señal de salud emocional, no de debilidad. Significa que tu corazón sigue abierto, que tu impaciencia sigue viva, que no te has endurecido. Y eso es una victoria, no una falla. No permitas que apaguen tu emocionalidad, no aceptes calet disfrazado de consejo. Tu vida interior es tuya. Protégela, recuerda, la emoción que se respeta sana, la emoción que se minimiza dul, la emoción que se cala se transforma en peso. Why tú no mereces levar pesos que no son tuyos, vive, siente, expresa, tu ad no te resta humanidad, te agrega profundidad. Nunca permitas abusos disfrazados de cariño. Estilo Walter Riso hay una forma de maltrato que es difícil de ver, especialmente después de los 70. El abuso que viene disfrazado de cariño. Es cuidado que no cuida, esa protección que limita, es ama que controla. Es una forma de dominación suave, silenciosa, casi invisible pero profundamente dañina. Muchos adultos mayores viven esto sin darse cuenta. Porque ellos es control sul presentarse como alguien que solo quiere ayudar. Pero el verdadero cuidado no te encierra, el verdadero cariño no te quita libertad, el amor auténtico nunca te resta, siempre te suma. Cuando alguien empieza a decidir por ti, a controlar tus amistades, a manejar tu dinero sin consultar, a vigilar tus movimientos, a revisar tus cosas o a opinar sobre tu vida con autoridad absoluta, no importa cuánto cariño diga tener, eso no es amor, eso es control. Y el control, aunque sea suave, es una forma de abuso. No digas que es tipo de afecto entre en tu vida sin cuestionarlo, porque el cariño que te quita autonomía te hace pequeño poco a poco. Te hace dudar de ti, te hace sentir dependiente, te hace creer que sin ellos no puedes. Es el truco del control disfrazado de cariño. Te da la sensación de que lo necesitas, pero en realidad te debilita. El verdadero amor el que es sano, maduro, respetuoso te acompaña sin aprisionar, te ayuda sin reemplazar, te sostiene sin dominar, te escucha sin imponer, y sabe todo, te respeta como adulto, incluso como adulto mayor. Tú eres dueño de tu vida,
de tus decisions, de tus tiempos, de tus pensamientos, ni la ed ni la fragilidad, ad física le dan permiso, a nadie para invadir tu espacio personal. El abuso disfrazado de cariño comienza con gestos pequeños. Yo manejo tu dinero para que no te confundas. Yo decido quién puede visitar para que no te canses. No salgas, es peligroso. No compres eso, tú no sabes. No veas allá, no es necesario. Pes protección, es control. Luego avanzan hacia terrenos más profundos, tu intimidad, tus decisions médicas, tus actividades, tus conversations, tus deseos. YC, no pones limites, pueden lega a aislat. A veces, quien hace esto realmente cree que estoy dando. Otras veces, lo hace para sentirse poderoso, o para aprovechar tu vulnerabilidad, o para tener disponible. Si cool si la razón, no tienes por qué aceptarlo, tienes derecho a elegir tus propias amistades. Controla tu dinero, decidir qué actividad quieres hacer, tener conversaciones privadas, decidir qué es bueno para ti. Poner límites sin sentir culpa, el cariño real nunca te hace sentir preso, te hace sentir acompañado. Si alguien en tu vida actúa de manera demasiado positiva, demasiado invasiva o demasiado necesaria, presta atención. Pregúntate, ¿me siento más libre o más limitado, más seguro o más controlado, más acompañado o más vigilado? Tu respuesta es la brújula, recuerda algo esencial. La edad no elimina tu derecho a la privacidad, no elimina tu derecho a decir no. No elimina tu derecho a tener espacio personal, no elimina tu derecho a manejar tu propia vida. Y si alguien intenta justificar su control diciendo que te ama, responde con calma pero con claridad. Si me amas, respeta mis decisions. Si te importo, dame libertad. Si quieres ayudarme, pregúntame cómo. Si esa persona insiste en controlar, entonces ya no es cuidado, es una invasión emocional. No permitas relaciones que te hagan sentir pequeño, dependiente o culpable. No aceptes afectos que te silencian. No permitas que nadie entre en tu vida con la excusa del amor para quitar lo que has construido durante décadas, tu dignidad, tu criterio, tu libertad. A los 70, tu corazón merece paz, tu mente merece respeto, tu vida merece autonomía, y tu entorno afectivo debe estar formado por personas que te suman, no que te reducen. Elige relations que te den espacio, no que te roben air. Elige cariño que abra puertas, no que los cierre. Elige compañía que fortalezca tu libertad, no que la elimine, porque el amor verdadero no duele, no aprieta, no encierra. El amor verdadero libera. Nunca permitas que otros definen tu valor. Estilo Walter Riso, una de las violencias más silenciosas que una persona puede sufrir después de los 70 es que los demás empiezan a tratarla como si su valor hubiera disminuido. Es triste pero ocurre constantemente. La sociedad confunde la edad con inutilidad, la lentitud con incapacidad, la experiencia con desgaste. Y cuando eso sucede, comienzan a enviar mensajes directos y indirectos que intentan convencer de que vales menos que antes. Pero quiero que recuerdes algo de manera clara y definitiva. Tu valor no depende de tu edad, ni de tu fuerza física, ni de tu productividad. Tu valor depende de tu existencia, y tu existencia tiene un peso enorme. Has vivido décadas,
has construido vínculos, historias, caminos, aprendizaje, has resistido pérdidas, has celebrado triunfos, y has superado obstáculos que muchos jamás conocieron. Eso ya te convierte en alguien valioso por naturaleza. Sin embargo, es común escuchar comentarios como, déjalo, ya no entiendo mucho, para que lo escuches, ya está grande. Hoy, eso no es para personas de tu edad, comentarios pequeños, pero que llevan veneno emocional. No te dan valor, te lo quitan, no te reconocen, te reducen, y si no tienes cuidado, puedes empezar a creerlos. Porque la repetición desgasta, si todos te tratan como si ya no importaras, puedes empezar a sentirte invisible. Si te hablan como si fueras un estorbo, puedes empezar a dudar de tu presencia. Si te hacen sentir que ya no aportas nada, puedes comenzar a pensar que tu vida perdió sentido. Pero eso no es verdad, nunca lo ha sido. El valor humano no cambia con la edad, no se devalúa como un objeto viejo. El valor real viene de tu capacidad de amar, de aprender, de recordar, de creer, de aportar, y de existir con autenticidad. Si tú estás aquí, respirando, sintiendo, pensando y buscando crecer, ya es valioso. No necesitas demostrar nada. No necesitas justificar tu importancia. No necesitas pedir permiso para ser reconocido. Tú tienes un patrimonio emocional que la gente más joven ni siquiera imagina. Tienes historias que no caben en un libro. Tienes sabiduría que no viene de cursos, sino de golpes y victorias. Tienes profundidad que solo el tiempo puede dar. Y si alguien no lo ve, el problema está en su mirada, no en tu valor. A veces, quienes te minimizan, lo hacen sin mala intención. Lo hacen por ignorancia, por costumbre o porque nunca han convivido con personas que tengan tu edad. Pero la falta de intención no disminuye el daño. Para ti, sentirte invisible duele. Sentirte ignorado duele. Sentirte subestimado duele. Pero tú tienes un antídoto muy poderoso. Recordar a ti mismo quién es. Tú eres alguien que ha resistido, alguien que ha sentido intensamente, alguien que ha amado, perdido, encontrado, luchado y vivido. Tu vida no empezó ayer, tiene capítulos completos que otros nunca podrían escribir. Por eso, cuando escuches comentarios que te intentan restar valor, responded internamente, mi historia vale. Mi presencia importa. Mi vida tiene sentido. Y cuando lo consideras necesario, respondel también a los demás con respeto, pero con firmeza. Tratem como adulto, tratem con dignidad, tratem con respeto. No permitas que nadie te aparte de la conversación. No permitas que te ignoren en las decisiones importantes. No permitas que hablen por ti como si fueras un adorno. No permitas que decidan que ya no tienes nada que aportar. Porque si tienes mucho, tienes más de lo que imaginas. A los 70 y a cualquier edad, tu valor es interno, estable, profundo. No cambia por como te ve la sociedad, ni por como te trata la familia, ni por como te mira la gente joven. Tu valor siempre ha sido tuyo, y nadie puede arrebatártelo. Si alguien te quiere menospreciar por tu edad, simplemente legate emoción, almente de esa mirada. No necesitas la aprobación de quien no es capaz de ver tu grandeza. Rodéate de personas que reconozcan tu esencia.
Connecta con quins valoran tu historia, escacha a quins respetan tu presencia, construi relations que ti mayan con dignidad, no con lastima. Recuerda, tu vala no baja por cumplir años, tu vala cris, si profundiza, si afina, si viul sabiduria. Why tu, tal como eres hoy, veils muchísimo, nunca permitas que ti roben tu tranquilidad, ad emocional. Estilo Walter Riso a los 70 años, hay algo que si vulve más valioso que el dinero, que el estatus, que cualquier reconocimiento externo, la tranquilidad ad emocional. Esa paz interna que has construido a lo largo de tu vida, a través de experiencias, aprendizajes, perdidas, maduras y reflexión. Why precisamente porque es tan valiosa, debes protegerla con una firmeza absoluta, muchos creen que, por ser mía, estás obligado a soportar comportamientos que alteran tu paz. Piensan que tienes que tolerar gritos, discusiones innecesarias, exigencias emocionales, dramas familiares, críticas constantes o conflictos ajenos. Como si tu única opción fuera aguantar porque ya no estás para pelear. Pero es al revés. A esta edad, es cuando más derecho tienes a vivir en paz. La tranquilidad, ad no lega sola, si defiende, y debes defenderla de cualquier persona o situación que te robe energía mental o emocional. Hay formas muy comunes en los que te pueden quitar la paz sin que te des cuenta, personas que te buscan solo para descargar sus problemas, familias que te hacen responsable de sus conflictos, hijos o nietos que esperan que resuelvas todo, personas que te hablan con dureza, impaciencia o falta de respeto, gente que te manipula emocionalmente con frases como si te vas me haces sentir mal, eres el único que puede ayudarme. Si no haces esto por mí, no te importo, estas situaciones no solo cansan, desgastan tu esencia, why tú no estás aquí para ser drenado emocionalmente. A los 70 has vivido de más, yado como para perder energía en discusiones inútiles. Has aprendido que cada minuto de paz vale más que 1000 explicaciones. Why sabes que tu estabilidad ad emocional es un tesoro que no puede negociarse, no permitas que te metan en conflictos que no te pertenecen. No permitas que te usen como terapeuta emocional sin preguntar si quieres escuchar. No permitas que te traten como si fueras responsable de la felicidad de los demás. No permitas que te hablen con desprecio, impaciencia o superioridad. Tu ad no reduce tu dignidad, la aumenta. Tienes derecho a elegir tus conversaciones, tienes derecho a tomar distancia de quien te has daño. Tienes derecho a decir no quiero hablar de eso. Tienes derecho a retirar cuando algo te altera. Tienes derecho a prioriz a tu paz sobre cualquier relación tóxica. A veces quien te roba la tranquilidad es alguien cercano. Why eso dul más, dul porque esperas comprensión, dul porque esperas cariño, pero aunque hay afecto, no tienes la obligación de soportar maltratos emocionales. La tranquilidad ad emocional también se pierde cuando aceptas comentarios hirientes, ya estás viejo, que vas a saber, eso déjalo tú ya no entiendes, para tu edad eso está bien. Ya no puedes quejarte, deberías agradecer, son phrases que hieren, que te disminuyen, que te alteran por dentro. Why tú tienes derecho a elegir de esas voces, aunque vengan de personas conocidas. La paz se construye con límites. Límites claros, tranquilos, sin gritos, sin drama. Puedes decir, no hablar de este tema, no me hables así, no voy a involucrarme en esa discusión, no voy a aceptar faltas de respeto.
No puedo con esta carga emocional. Why no necesitas justificar. La paz no se explica. La paz se protege. Además, la tranquilidad ad emotional no solo implica evitar conflictos, sino también elegir espacios y personas que te hagan bien. Personas que te respetan, que te escuchan con paciencia, que te hablan con afecto, que valoran tu presencia, que te visitan sin exigir, que comparten contigo sin drenar tu energía. Rodea de quienes te dan serenidad, rodea de quienes te sonríen con cariño, rodea de quienes te ven con dignidad, y no con lástima. Tu edad, cada día de paz es un regalo que no se recupera, cada conversación tranquila es un bálsamo, cada silencio profundo es un descanso para el alma, cada gesto de cariño sincero vale más que cualquier sacrificio innecesario. Por eso, si alguien quiere entrar en tu vida con gritos, exigencias, desorden emocional o manipulación afectiva, pon un límite inmediato. No por egoísmo, sino por autocuidado, no por frialdad, sino por sabiduría, porque la tranquilidad es tu derecho. Why nadie, absolutamente nadie, tiene permiso de robarla. A los 70, lo que más necesitas, why mereces es paz. Why la paz se cuida como se cuida un tesoro, sin negociarla, sin regalarla, sin ponerla en manos de cualquiera. Vive con serenidad, vive ligero, vive sin cargas ajenas, vive en tu verdad ad emocional. Why nunca permitas que te quiten la cama que tanto te ha costado construir.